Al taller de Misiones Médicas. Misiones Médicas tenemos al pastor Drew McIntyre, mi esposa Damaris, que han ido a un montón de misiones médicas y nos van a hablar un poquito sobre este tema. So, you're up. How many of you have been on a medical mission? ¿Cuántos de ustedes han ido a una misión médica? Okay, all right. I thought all of you had, so I was wondering, what am I going to say? I mean, everyone's been on one Pensé que already. todos habían ido y iba a decir, pues, ¿qué voy a decirles a los que están aquí? Pero lo bueno es que no todos han ido. Vamos a platicar un poquito sobre este tema. And I want to talk to you about medical missions, but I want to talk to you about something I think more important. Quiero hablarles de misiones médicas, pero también quiero hablarles de algo que es mucho más importante. And that is really, it has to do with not just medical missions, it has to do with any kind of mission. Tiene que ver no solamente con misiones médicas, pero cualquier viaje misionero. Because probably not all of you have a medical background, yeah? Porque tal vez muchos de ustedes no tienen un trasfondo You a médico. doctor? Doctor? Studying. All right, good, good. But just because you do not have a medical background does not exclude you from being part of a medical missions team. No tienes un trasfondo médico, no te quita de poder estar en una misión médica. And so, before we talk about that, Antes de hablar de eso, let's talk about what is the mind of a missionary. vamos a ver qué es la mente del misionero. Because whether it's medical missions or VBS or whatever avenue you use to do a mission, Sea cualquier la avenida que uses para misiones, long-term or short corto term, plazo, largo plazo, you need to have a mind of a missionary. tienes que tener la mente de un misionero. And even if you don't ever go on a short-term mission, Aun si no vas a una misión de corto plazo, I hope that you acquire the mind of a missionary. espero que tengan la mente de un misionero. If you never leave Mérida, Si nunca se van de Mérida, I hope you have a mind of a missionary. espero que aún así tengan una mente del misionero. And so the question is, well, what is the mind of a missionary? Entonces la pregunta, ¿qué es la mente de un misionero? We don't need to look any further than Jesus. No tenemos que ver más allá de que There's Jesús. two scriptures I want us to look at. Hay dos escrituras que quiero que vean. Mark chapter 10, Marcos 10, Chuy, ¿me pasas mi iPad? verse 45. 10:45, Marcos 10:45. Mark 10:45. Marcos 10:45. And can someone read that, please? Alguien que lo lea, por favor. Okay. Okay. So, what was he? ¿Qué era la meta de Jesús? A servant, right? Servir. Yeah, that's right. And he did not come to be served, No vino a ser servido, though he certainly, if anyone deserved to be served, it was him. y claro que ciertamente si alguien lo merece, él merecía ser servido, But he came to serve pero vino a servir and to give his life a ransom for y many. dar su vida en rescate para muchos. Now, of course, only his death on the cross could save us. Solamente su muerte en la cruz podía salvarnos. But he serves as the example to us in everything. Pero él sirve como el ejemplo para nosotros en todo. And though even if we were to be put to death on the cross, our death on the cross wouldn't save anybody, wouldn't bring forgiveness to their sins. Y aun si nosotros fuéramos crucificados, nuestra muerte en la cruz no va a salvarle a nadie. But our death to self, Pero nuestra muerte a nuestro yo, so that others might hear the gospel, para que otros puedan escuchar del Evangelio, will bring salvation to puede them. traerles salvación. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido eso? You see, if my focus is on myself, Si mi enfoque es en mí mismo,
I'm not going to be concerned about the people over there in the square No me voy a preocupar de la gente que está allá en la plaza. because it's either too hot outside Hace calor afuera, or I have other things to tengo otras cosas que do, hacer, estoy muy ocupado. or I might feel uncomfortable approaching a No me siento bien stranger. hablar con alguien que no conozco. But if I'm willing to lay down my life, my rights, my own will being accomplished, Pero si estoy listo para dejar mi vida, mis derechos, lo que yo quiero hacer, then my life being lived for Christ will bring the gospel to entonces other mi people. vida para Cristo va a traer el evangelio. And that's the mind of a Y missionary. esa es la mente de un misionero. It's looking at people no matter where you are Es ver a personas, no importa dónde estás, as people who need Jesus, como personas que necesitan a Jesús, who need to hear the gospel. que necesitan escuchar el evangelio. And you know, unfortunately, what I have found travel the world Lo que begins, es cuando una iglesia empieza, they have that mind of a missionary. tienen la mente de un misionero. They're going out. Están saliendo. And then once the church gets established Pero cuando la iglesia ya se and people establece start coming, y la gente ya viene por su cuenta, so many times muchas veces they lose the Pierden mind of a missionary. la mente de un misionero. And the focus no longer is out, the focus is in. Y el enfoque ya no es hacia afuera, el enfoque es hacia adentro. And it should not be that way. Y no debería ser de esa manera. I mean, the church here is a blessing. I've been able to see it from the beginning and how it's grown. La iglesia aquí es una bendición, he podido verla desde que empezó y cómo ha crecido. And God has blessed it. It's wonderful. Y Dios ha bendecido, es maravilloso. But I hope it never loses that missionary mind, missionary heart. Pero espero que nunca pierda esa mente misionera, ese corazón misionero. And when I say the church, Y cuando hablo de la iglesia, I'm not talking about no this. estoy hablando del edificio, I'm talking about you. estoy hablando de ustedes. And that's something you have to ask God to keep burning in your heart. Y es algo que tienes que pedirle a Dios que tenga ese fuego en tu corazón. Because one of the greatest dangers for us as followers of Christ Porque uno de los peligros más grandes para nosotros como seguidores to become comfortable. es que nos pongamos a gusto. In fact, in my country, En mi país, comfort is one of the greatest idols in the el church confort o today. estar a gusto es uno de los ídolos más grandes que tenemos. People bow their knee to comfort, La gente se inclina ante ese confort de estar a gusto. to give themselves to being comfortable. Darse a sí mismos para complacer sus gustos. And there's great danger in being comfortable Y hay un gran peligro en estar a gusto. because comfort gives way to complacency. Porque el estar a gusto da o lleva a realmente ya no importarnos a de que no nos importan las cosas. And complacency gives way to indifference. Y ese ya que ya no nos importa nos lleva a una indiferencia. I should never be able to walk down the street or drive down the road Nunca debería poder caminar en la calle o manejar en el camino and not be touched in my heart y no ser tocado en mi corazón with the reality that the people that I'm seeing, con la realidad de que la gente que estoy viendo, if they died right now, si se mueren en este momento, many of them would go to hell. muchos de ellos van a ir al infierno. That should always break my heart. Siempre debería quebrantar mi corazón. But see, when I desire to be comfortable, Pero cuando quiero estar a gusto, then I don't see the people that way. ya no veo a las personas de esa manera. And I become complacent to their plight, their future, Y ya no me importa lo que ellos están pasando, su futuro. and indifferent to it. Y soy indiferente a ellos. Does that make sense to you? ¿Tiene sentido eso? And again, that's why Jesus said, if you're going to follow me, you need to die. Y por eso dijo Jesús, si quieres seguirme a mí, tienes que morir. Self is always trying to gain that place
in my life where it rules. Nuestro yo siempre está queriendo tomar ese lugar donde está a cargo. And so a very similar scripture to Mark 10:45 Entonces una escritura muy similar a Marcos 10:45 is Luke chapter 22. es Lucas 22. I asked you to read this for today, Les pedí que leyeran esto hoy en la mañana, and we did not get to it this morning, pero no llegamos and we're not going to get to it y today. no vamos a llegar completamente a verlo hoy. Maybe tonight, I don't know. Tal vez, But there's a portion of Luke 22 I want us to look pero at. hay una porción de Lucas 22 que quiero que vean, Very similar to what we just read. muy similar a lo que acabamos de leer. Can someone read verses 20 through 27, please? Alguien que lea del 24 al 27. Lucas 22, perdón, 22 del 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que por ellas tienen autoridad son llamados profesores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, los más jóvenes, el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que sirve o el que sirve? Como el que sirve. Be betrayed. Eh, The very night in Aún which la Jesus was noche que betrayed. Jesús iba a ser traicionado, What was Preocupados a cierta manera sobre Jesús, but they were more important? pero ellos eran más importantes. And here Jesus knows their heart, Y aquí Jesús conoce sus corazones, and he confronts them. los confronta. In verse 25, he says, "This is what the Gentiles El esteem." El 25 dice, esto es lo que los reyes de las naciones... no, 25. Yes. Eso es lo que los reyes de las Kings naciones of, hacen. the Gentiles exercise Sí, lordship. eso es lo que los gentiles o las naciones, los reyes de las naciones hacen al enseñorearse de ellas. This is the mindset of the world, Esa es como la mentalidad del mundo. but it's not the mindset of me, Jesus says, nor should it be of you if you're following me. Pero no es la mentalidad de Cristo y dice que no debería ser de las personas que siguen a Cristo. And he once again corrects their Y thinking. una vez más corrige su pensamiento. Verse 26, he says, "It should not be so among you. El 26 dice más, no así vosotros. Those that are greatest Los que son los más grandes shall be the servant." deben servir. And then he uses himself as the example. Y luego se usa a sí mismo como el ejemplo. He says, "For who is greater? ¿Quién es mayor? He that sits to be served, ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? or the person serving?" ¿O la persona que sirve? Well, what would we say? ¿Qué diríamos? El que se sienta, one sits. You go to a restaurant, Si vas a un restaurante, the waiter, you don't think of him as greater than you. el He's mesero no serving piensas you, como que right? él es más que tú, ¿no? Porque él te está sirviendo a ti. That's the way the world thinks. Así piensa el mundo. And then Jesus says, Pero Jesús dice, "Is not he that sitteth," and well, he answers the questions, but then he says, "I'm the one that's serving." yo soy el que, les dice, yo soy el que estoy sirviendo. So the mind of a missionary La mente del misionero is that of being a servant, es que seamos siervos. that of dying to yourself, Morir a tu yo. of giving of yourself. Dar de ti mismo. And listen Y carefully. escuchen As you're here cuidadosamente, at a missions conference, porque estamos en una conferencia de misiones. I guess you have some interest in mission. Imagino que tienen interés en misiones. Either that or you just don't have anything else to do. O tal vez no tenga nada que hacer esta semana. And you thought you'd come to the nice air-conditioned Y building. pensaron, bueno, vamos al edificio que hay aire acondicionado. Interés en misiones.
if you're ever going to go on a mission, Si van a ir a un viaje misionero, short term or long term, corto o largo plazo, you better go with the heart and mind of a servant. vayan con el corazón y mente de ser un siervo. It's not a spiritual vacation. No es una vacación espiritual. It's not, oh, I'm going to go to Cambodia, or I'm going to go, oh, Africa, oh, No es, wow. wow, voy a ir a este país o a este otro país. If that's why you're going, Si esa es la razón que vas, wrong reason. es la razón equivocada. And Y you won't be going with me. no vas a ir conmigo. I don't take people on spiritual vacations. No llevo a gente a vacaciones espirituales. You have to have the heart of a servant. Tienen que tener el corazón de un misionero, de un siervo. Now listen, Escuchen, and this is the thing. y esta es la cosa. Do you have that now? ¿Lo tienes ahora? Are you serving now? ¿Estás sirviendo ahora? A 6,000, 8,000 mile plane ride isn't going to make you a missionary. Un viaje de 6,000 millas, 8 millas, no te va a hacer misionero. Are you dying to yourself now? ¿Estás muriendo a tu yo? Are you doing whatever you possibly can to reach people for Jesus? ¿Estás haciendo todo lo que puedes para alcanzar a personas para Jesucristo? Are you praying for the lost? ¿Estás orando por los perdidos? Are you looking for every opportunity to reach people with the gospel? ¿Estás buscando todas las oportunidades para alcanzar a las personas para el Evangelio? You see, the heart, the mind of a missionary doesn't begin on the mission El field. corazón y la mente del misionero no empieza en el campo misionero, It begins where you're at. empieza donde estás. That's where it's seen. That's where it's tested and proven. Ahí es donde se ve, en donde se prueba. And so, that's one thing I wanted to talk to you about. Es una de las cosas que quería hablarles. And some other things I want to talk to you about concerning missions, whether long-term or short-term. Otras cosas que quería hablar con ustedes hablando de misiones, corto plazo, largo plazo. What is your vision? ¿Cuál es tu visión? What is your purpose? ¿Cuál es tu propósito? Why are you doing what you're doing? ¿Por qué estás haciendo lo que quieres, lo estás haciendo? Why are you going to do what you are going to do? ¿Y por qué quieres hacer lo que quieres ir a hacer? Like right now. Como ahora. Why are you doing what you're doing? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? You don't have to answer that. No tienen que It's a responder ahora. rhetorical question. Es una pregunta retórica. But Sí. it's something that we should ask Es ourselves. algo que debemos preguntarnos. Why am I doing what I'm doing? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? And why am I going, if you're going to go on a mission trip short term, ¿Y por qué voy? Porque si voy a ir a un viaje misionero de corto plazo, why are you going? ¿por qué voy? You personally, Tú personalmente, individualmente, is that you or me? I don't know. I'm getting too close. Maybe get too close, that's the problem, huh? But it should also be a consideration for the team as well. También eso debería ser una consideración para el equipo o con el grupo que vas. What is it that you want to, not you want to accomplish, but what is it that you're hoping that the Lord will do? ¿Qué es lo que estás pidiendo que el Señor haga a través de este viaje? And I hope that it's always the main focus is to bring people to Christ. Y espero que el enfoque principal siempre sea traer a personas a Jesucristo. That should be the primary. Eso debería ser principal. Secondary Segundo, should be to encourage those that are there. debería ser animar a las personas que están ahí. And again, Y otra vez, you have to have the mind of a servant. tienes que tener la mente de un siervo. Too often, Muchas veces, mission groups go to a place los grupos misioneros van a un lugar and they are such a burden on the people that they're going to help. son una carga tan grande sobre las personas que van a ayudar
They expect the missionary that's there to wait on them and to take care of them Esperan and que el to misionero los sirva, les cuida, les haga todo. meet their every need. Vean todas sus necesidades. Wrong. Equivocado. That is not the heart and the mind. Ese no es el corazón y la mente de Cristo. It should be, how can we serve you? Debería ser cómo podemos servirte a ti. What can we do to help you? ¿Qué podemos hacer para servirte a ti? And everyone needs to have that mind and that heart. Y cada quien tiene que tener esa mente y ese corazón. How can we reach the people that you've been trying to reach? ¿Cómo podemos alcanzar a las personas que estás tratando de alcanzar? To come alongside of them and to help them. Y venir junto de ellos y ayudarles a ellos. And to make sure that whatever you do, Y asegurarse que cualquier cosa que hagas, aside from sharing the gospel, también aparte de hablar el Evangelio, offend the people that you're trying to reach. no ofenda a las personas que estás tratando de alcanzar. Now, I qualified that Quiero calificar esto by saying aside from sharing the gospel. diciendo como aparte de dar el Evangelio, Because the gospel, by the very nature of the word, offends people. porque el Evangelio por su naturaleza ofende a las personas. But how I dress, Pero por cómo me visto, how I act, cómo actúo, what I do, lo que hago, should never offend people. nunca debería ofender a las personas. I'm not there to destroy the work that the missionary has done for 20 years No estoy ahí para destruir el trabajo que el misionero ha hecho por los últimos 20 años in one mission trip, en un viaje misionero. okay? I'm there to support that person. Estoy ahí para apoyar a esa persona. So, what is the purpose? What is the vision? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión? What is it that you desire to happen in your own life? ¿Qué quieres que pase en tu propia vida? ¿Qué es lo que deseas que pase en tu propia vida? What is it that you hope to happen in the lives of those that are there that you're going ¿Qué es to? lo que esperas que pase en la vida de las personas a las cuales vas a llegar? Hemos encontrado Doing en las misiones médicas it meets a very great need of the people that we're going to. toca una necesidad muy grande en las personas. It doesn't work everywhere. No sirve en todos lados. It would not work in the United States No serviría en Estados Unidos because the people don't need it. porque la gente no lo necesita. They can go to the doctor. Pueden ir al doctor, They can go to the dentist. pueden ir al dentista. And so one of the things that we look at is, well, does that need exist? Lo que vemos siempre es, ¿hay esa necesidad? And that is the avenue, or that's the vehicle that we use to share the gospel. Ese es el vehículo, la avenida que usamos para llevar el Evangelio. I tell this to the people on the team occasionally. Siempre le digo esto a las personas en el equipo ocasionalmente, To the medical people, a los médicos. I tell them what you're going to be doing Les digo, lo que vas a estar haciendo is probably the least effective and shortest lived effect on the people. lo que tú estás haciendo es de alguna manera lo menos efectivo y lo que va a tener menos duración para tocar la vida de estas personas. Because you give them a pill, Porque le das una pastilla, maybe it's to get rid of the worms, tal vez es para desparasitarse, which is good. que es bueno. But next week, Y la semana que viene they drink the same water, toman la misma agua, they eat the same food, comen la misma comida and they get the worms again. y tienen los parásitos otra vez. And so what you're doing Lo que tú estás haciendo is really doesn't have much effect. no tiene mucho efecto. And I don't say that to make them feel bad. Y no le digo eso para que se sientan mal. To those that work in the dental area with me, Los que trabajan con los dentistas conmigo, I say, you have a little bit more effect. les digo, ustedes como dentistas tienen un poquito más de If efecto. someone has an abscessed tooth, Si alguien tiene un absceso en su and you diente pull that tooth y and le you give sacas them el diente, medicine le das medicina to get rid of the para abscess, quitar el absceso, that effect is going to last longer. ese efecto va a durar un poquito más.
But in time, Pero en tiempo, they're going to get another, unless you took the last tooth out of al their menos que mouth, le quitaste el último diente, con tiempo probablemente tenga otro absceso. which I've done before. Que me ha tocado quitarle el último diente a una Someone persona. comes to me with 3 teeth left in their mouth. Una señora vino conmigo con 3 dientes que le quedaban en la And I boca. say, which one hurts? Y le dije, ¿cuál duele? Oh, take them all out. Dijo, sácalos todos. Okay, we'll take them all out. Los sacaron todos. But the one that has the longest, most profound effect Tiene el efecto más grande, más profundo, is this. es este. Because they have not been able to see Porque no han podido ver up close de cerca to thread a needle, para tener la aguja, to read a Bible, para leer una Biblia, to do anything with their hands. para hacer mucho con sus manos. And you put some glasses on them, Les pones unos lentes para leer, I can see. puedo ver. And that will last much longer. Y eso va a durar mucho más. But you know, Pero ¿sabes qué? none of those things, Ninguna de esas cosas, without the gospel, sin el Evangelio, are of any value. tienen valor. They're just temporary. Son temporales. And so when we do the medical clinics, Entonces, cuando hacemos las misiones médicas, the very first station they go to el primer lugar donde van is the gospel, es el Evangelio. because that's why we're there. Porque es la razón que estamos ahí. After we triage them, after we check their blood pressure Cuando ya and le checamos la temperature, presión, la temperatura en el triage and find out what their chief complaint y vemos is, cuál es su queja principal, which is pretty much the same thing every time. bueno, que es casi lo mismo siempre. Right, Damaris? In fact, we could tell them what their complaint is. Casi siempre dicen lo mismo y nosotros hasta podemos decirle a ellos cuál es su queja principal. But after that, they go to hear the gospel. Y después de eso van a escuchar el Evangelio. And then when they come to the medical or dental Y or luego eye cuando llegan care, al doctor, al dentista, al de los lentes, after hearing the gospel, después de escuchar el Evangelio, they see the gospel. ven el Evangelio. Because they see doctors, nurses, dentists Porque ven doctores, enfermeras, dentistas, loving them, amándolos a ellos, treating them, tratándolos a ellos, taking care of their needs. cuidándoles a ellos. And so they get to hear it and they get to experience Entonces it. pueden experimentar y pueden tener esa experiencia. This is one of the days we had over 450 people that we treated Ese fue uno de los días que tuvimos más de 450 personas que tratamos, with just 6 of us. con solamente 6 de nosotros, Very busy. muy ocupado. And we could have treated 800, 900, Pudiéramos 1,000. haber visto 800, 900 de ellos. But we didn't have time. El tiempo se acabó. But again, the main purpose El propósito principal is to share the gospel. es este, el evangelismo. Right there. Evangelism, yes. And there's the evangelism station. There, he's sharing the gospel with Está them. hablando del evangelio con ellos y son grupos pequeños también, they're small groups, para que puedan escuchar y tener más atención. Turn in your Bibles to Matthew chapter 28 for a moment, please. Vayan rápidamente a Mateo 28, por favor. And can someone read verse 19 and 20, please? Alguien que lea 19 y 20. O lo lea de la pared. La otra. Muy bien. Now, más alto, por favor. Más fuerte. Do you have a brother or sister? ¿Tienes un hermano o hermana? Okay, like you're yelling at your Como le estás brother or gritando a tu sister, hermano o tu okay? hermana. Nice and loud. Muy fuerte.
bien. Gracias. I want to turn your attention to verse 20 for a moment. Quiero que vean el versículo 20 rápidamente. Because part of the process of making disciples Parte del proceso de hacer discípulos is teaching them. es enseñándoles. Teaching them to obey. Enseñándoles a obedecer. And though that has something separate in and of itself, I'm using this as an example. Y aunque hay algo más profundo ahí, lo estoy usando como ejemplo. How did Jesus teach his disciples? ¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos? Word, right? Palabras. With his mouth. How else? Example. By his life. Su vida. That's right. Por su vida. That's right. So when we share the gospel with people, Cuando le damos el evangelio a las personas, we do it with our mouth lo hacemos con nuestra boca, and we do it with our lives. pero también lo hacemos con nuestra vida. Pastor Hong in Cambodia shares it with his mouth El pastor Hong en Cambodia lo habla con su boca and his life. y su vida. And everyone else on the team, Y todos los demás que están en el equipo, except for our translators who can speak the language, excepto por los traductores que sí pueden hablar el lenguaje, we share it with our life. lo hablamos con nuestra vida. How we treat the people. Cómo tratamos a las personas. Okay? Pastor David and Pastor Jim in Uganda, El pastor David, el pastor James en Uganda, they share the gospel with their mouth hablan el evangelio con su boca and their life. y su vida. And then they see it Y lo ven through our life a través de nuestra vida, as we love them. mientras los amamos a ellos. Okay? And I love what Paul wrote to the Me Corinthians. encanta lo que Pablo le dijo a los corintios. He said to them, Les dijo, you are our epistles ustedes son read nuestras of all men. epístolas leídas por todos los hombres. How you live your life. ¿Cómo vives tu vida? You're an epistle. Tú eres una epístola. You are a living testimony of the word of God. Eres un testimonio de la palabra de Dios. So one other thing. Una cosa más. It's been our desire as we've gone to different countries Ha sido nuestro deseo al ir a varios países, is not just to come alongside those that are there ministering, no solamente es venir junto a los que están ministrando, to work with them and minister with them, trabajar con ellos y ministrar con ellos, but also to encourage them to do, they can do the same thing. pero también animarlos que ellos pueden hacer las mismas cosas. In time, we did a medical clinic down in the Cancun area outside Cancun. No sé si fue la primera o la segunda vez que hicimos una clínica Mérida en Cancún, en el área afuera, But Damaris and Jeff came down, pero vino Damaris y vino Jeff Stone and they joined the team. y se unieron al equipo. And you know the wonderful thing that happened after that? ¿Saben lo maravilloso que pasó después de ese viaje? They started doing clinics up here. Empezaron a hacer clínicas en esta área de Mérida. Not here in the city, No but aquí en la ciudad, outside. pero en los pueblos cercanos. And really, that should be part of our desire. Y ese debe ser parte de nuestro In part of the encouraging of the brothers and sisters is to get them to reach out. Y parte de con la manera que animamos a hermanos y hermanas es que ellos puedan hacer y poner en práctica lo que vieron. You know, we have seen this in Cambodia. Lo hemos visto esto en Cambodia. When we first started going there, the mindset, the thinking of the Cambodian Christians Lo que pensaban los cristianos camboyanos, was you don't talk to people. dicen, no le hablamos a las personas. They have what the Hindus call the caste system. Tienen como los hindúes tienen el sistema de castas. Are you familiar with the caste ¿Saben system? qué es el sistema de castas de los hindúes? It's kind of like here. You have middle class, you have lower class, Es you have como upper un class. poquito como aquí que tenemos diferentes clases sociales, como diferentes clases. But it's much more pronounced there. Pero allá es mucho más la diferencia y la barrera entre una y otra. And whatever class you are, Y sea la clase social que seamos, you don't dare talk to the people above you. allá no le puedes hablar a la siguiente, no puedes... igual tampoco hablas con
debajo de ti. And that was something that had to be broken in Y eso the fue algo que tuvo que Cambodian church, quebrantarse en la iglesia camboyana. to realize that God's not a respecter of persons, Que ellos supieran que Dios no se enfoca en las personas de qué son. and that Christ died so all might come to Y Cristo salvation. murió para que todos vinieran a conocerlo a Él. And so that was one of the things that we worked on